Director. Good morning, everyone. On behalf of the chairman, who will be here in approximately 7 minutes, I'd like to open our program. Acknowledge once again all our partners who are here at the front desk, and naturally, Lisa Averia of NAMFEL just walked in. Most important is the presence here of the men and women from the media because they are the ones who are going to be covering this on behalf of the entire nation. Reminded that this is the first time that we are doing the trusted build of the ACM, CCS, and OVCS uh, publicly for the 2025 elections. We recall that for the previous elections, the trusted builds were usually done um, at the premises or the offices of our partners abroad. But this time, um, consistent with the statements of our chairman and Andean Bank that this is going to be the most transparent elections in history. We are proceeding with today's trusted. France De Leon, sir. France De Leon, sir. Magandang umaga po sa lahat. So on behalf of the Technical Evaluation Committee composed of representatives from the DOST, the ICT and COMELEC. So we welcome you all here to the trusted build of the automated counting machines and the codes. So we will see that ProVNV will use a clean codes. So we will see that ProVNV will use a clean machine or computer, a blank computer. They will build the environment. They will then proceed to the trusted build process as given by the provider, ProVNV. And then finally, we will witness the transfer of that machine executable code into external USB storage will be later signed off and then deposited at the Bangko Sentral ng Pilipinas. So that we will expect for this morning. So that's it, Attorney Rex. Thank you. Maraming salamat po, Director Franz De Leon. And now to proceed with the live test, uh, we ask Sir Jack and Sir Hunter to execute this. They'll be turning their backs to you so that they could use the large TV screen as their monitor. So you will be able to view what's happening with the test, and as well as you could also monitor this through FB and YouTube. Now turn over the table to you, Sir Jack, Sir Hunter. Thank you so much. Yes. So what we have is just the BIOS that's running on the box that's here. On the right, you'll see there's no drive listed because there's nothing to boot to. Throughout the process, if anybody has any questions or wants us to slow down or to stop and see a hash value or something, please just raise your hand. We want to make sure everybody gets all the information that they request. Uh, the entire process should take less than an hour, but we are going to be producing hash values and documents and turning over to the PMO the actual drives that we are creating. We will create ACM first, and these are sequential. So we are going to load Linux one time, build ACM, and then right behind it, update the IDE, and then build CCS. So without further ado, Hunter's going to go ahead and get started with the process. We are booting to the thumb drive now, and we're going to start the installation.
slow down. Just let me see this slow. Let me see. This took a minute, but it's once it actually starts. I'm entering the username and password right now. We're going to set the time to Manila. And now the installation of Ubuntu has begun. So now he is just doing install of all the default Ubuntu files for the OS. This process should take about 2 minutes, and then we should be rebooting and coming back up to the Linux OS. Source, everything is on this. But I was leaving it over here until, yeah. This is the ACM blank. I'm leaving it here. That way I can do it for each one. Ubuntu has completed the installation, so we're going to restart it now. It tells you to like press enter. First thing we're going to do is change the colors and the size of everything to help everyone be able to read it better.
Okay, the first thing we're going to do now that the colors and everything is set up correctly is we are going to connect this external drive that has the prerequisites and the source code for the ACM build. And then we are going to show the hash of the ISO file. There's a text document, and then I will pull it up in the terminal and we show that hash file as well so that you can see they're the same. All right, so now that we have shown that they are the same, we are going to mount the FTB ACM ISO so that we can continue on with the build. Now we are going to unzip the zip file shown above, running the following command. And what this is going to do is unzip it into a build directory that's going to be created. That is complete. Now we are going to move into the build directory that everything was just extracted into. And we are going to run the setup script that Miru has provided for us. I'm going to insert the password. It extracted the OpenJDK. I'm going to press enter. That has been completed. I'm going to press enter again. It is now going to extract the command line tools and platform tools. We are extracting Gradle.
Pressing enter again, and we're setting up an environment. We're checking that ADB is installed, and the setup is complete. We're going to continue on with the document. This is showing that Java was installed from the script. The Android debug bridge version. And now we're ready to begin the build process of ACM. I'm just clearing the screen. Pressing enter, enter, and now we have started the build process. Completed. This is the hash value of the ACM APK. Good. So now the ACM has been completed. So now we're going to move to building the hash validator. We're pressing enter, and the build is started. Hash validator has been completed, and here's the hash. For those who want to take pictures of the hash values, you may do it now while the process is paused so that you can take pictures of the same. Thank you, Hunter. Okay, we are going to now begin the build wipeout. Pressing enter. Focus on again on the hash values so that you can record the same. Thank you. The next one to build is the unlocker. It is completed, and here's the hash value.
we're going to build the launcher. Launcher is complete, and here's the hash value. So under the category of the automated counting machines, you now have the hash values for the ACM itself, the launcher, the wipeout, the unlocker, and the validator. Here are the APKs and the hash value that was created. Can't get it. Oh, do it there. I'll do it this way. Bring it this way. Right click, terminal, pull that to the right, SHA-256 on every one of the APKs. And that has. Are you okay? Just the oh, Yeah. oh yeah. You can just do it this way. There. Okay. Make that larger. Almost right. Yeah, I will. Yes. So the this on the left is the file, the hash file that it outputted to, and the terminal on the right. 100 is generated in real time, the one to the left will try. Once the right, where it out, where that, that's the full back. Yes. All right. Are you ready for the next one? Okay. That side is generating. Hmm. For the APK. That's the APK for hash validation. Those files are traveling on the Okay. Okay.
output. Output just hash name. You can't zip it and make a shot of it. Copy over. Okay. I'm currently compressing the output folder, and that is what's going to be copied to the USB. I was gonna, I was gonna do, yeah, I will, but I was gonna do this where they can see it again. Yep. Now we're gonna start the copying over. We are gonna insert a blank thumb drive. Okay. Okay. Sige po. Again. You're gonna move over to CCS now as ACM has been completed. Here's the hash value of the CCS ISO. Now we are going to mount the ISO. ISO consists of 2 TARs, and we are going to continue on with the build process.
We have to make two directories. We are going to extract the tar files into their respective folders. Thank you. Yeah, that's it. Yeah. Oh, this was source. Okay. I'll fix that. So now we're going to extract the source. We're going to move into the CCS build directory. And now we're going to run the setup script. We're going to select all. So the CCS build setup is completed. We're going to verify the Java version now. And now we are going to start the building of the CCS.
And now we're beginning the build. CCS has been completed. These are the hash values of the jar files. Again, we invite your attention to this page. You may take pictures of the hash values. Leave that and I'll pull those. Show those files. All the hash values are down here. I'm pulling up the file. Inserting a blank USB drive.
that stuff off and shred it. On that path, we'll go ahead with the signing ceremony or whatever. Keep that real quick. We have an envelope, the build procedures, and a thumb drive. They're all going into the envelope. We're going to place the seal on the envelope. Made. Fingernail. Even. Yes. It's not coming off. I couldn't get a fingernail on there. Yeah. Right. The serial number for the seal is 0000157. Right there. Thank you. And I am now going to sign the seal, making sure I get my signature on the seal and on the envelope. Hunter, here. Sign across the seal and the envelope. Yep, half and half. Thank you. This is what the sealed document looks like, and thumb drive. And I'm going to put ACM 2025 on the reverse side. Now we're going to move over to the CCS. We're putting in the build document, the drive into the envelope. Placing a seal on the envelope. The serial number is 0000158. Yeah, we're going to get them all done. And that's what it looks like after we've signed it. Okay. Have you already checked it? Okay. And with that, I'm going to put on the front of this CCS 2025. Director Franz. Put signer, please.
And with this, we turn this over to you to turn over to PMO, or I turn it over to PMO? All right. And with that, I'm going to turn these out. Oh, hold on. Sorry. Yes. If anybody wants pictures, go ahead and take pictures, but I'm going to take those envelopes and give them to the PMO. So we're done with the trusted build of the automated counting machine and the consolidation and canvassing system. Next in the process is the turnover of the sealed envelopes to the project management office. Director Esther and Ma'am Celia, please, for the turnover. So on behalf of the Commission on Elections, the envelopes are now in the custody of Director Franz De Leon of the Technical Evaluation Committee and being handed over to the project directors of the PMO, Director Rojas and Director Romero. Sir, may I ask also Sir Jack and Hunter to please join the photo op? Director Eden, please, for the TEC. Join them, please. Chairman Garcia, sir. Commissioner Maceda, sir. Sir, Chairman. Sir, please. Sir, Chairman Garcia, sir. So may we request Director Rojas and Director Romero to display the envelopes, please. Thank you. Please, for the TVs now po, yuko lang po tayo. Remain seated, please. Sir, Sir Lito. Sir, Sir Lito, sir. Upo muna po. Kukuha lang po yung TVs. Opo. Sir, pagkatapos, sir, sasama ko po sila. Okay, may we now request PPCRB and NAMFREL to join the photo ops. Sir Lito, Mama Ricon, Sir Arvin, please. Sa kabilang side po, pwede rin po. Para pantay, ma'am, can you go to the other side po? Okay. Photos muna po, photos. Cameras muna, photo cams. Okay. Ready? Kabila naman po, kabila. Saglit lang po, TVs naman po, TVs. Okay, for the TVs now.
Okay na po? Good. Maraming salamat po sa ating lahat. So this concludes our Trusted Build program for today. And congratulations po sa ating Rafael Olanyo, Mr. Jack Cobb of OVNV, and of course, Mr. Jason Lee of Miru. Chairman Garcia, sir. Maraming salamat, Director Jan, at sa inyo po lahat, maraming salamat. Magandang Lunes ng umaga, Commissioner Maceda, at si Mr. Jack of Pro BNB,
sa ating NAMFREL, PPCRB, sa ating mga miyembro ng media, sa mga senior staff ng komisyon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Nagpapasalamat po tayo sa inyong presensya at syempre sa ating pong Pro-BNB because officially na turnover na sa atin ngayon yung certificate, yung envelope na naglalaman ng pagpapatunay na yung CCS natin kasama ang ating ACM ay walang nakitang problema, defects or dagdag or whatever. Ibig sabihin, handang-handa na ang COMELEC na gamitin ang ACM pati ang CCS consolidation para sa gagawin natin na mock election ngayon darating na Sabado, 18 ng buwan na ito. Hopefully, yung susunod naman ito, yung OVCS na. At kung mapansin niyo yung itinurn over sa amin na envelope kanina, nakasil pa mismo yon. Yan ang plano natin. Ilalagay natin yan sa, kung kinakailangan sa Bangko Sentral, upang kahit paano, masigurado ng lahat na ito ay protected at secured. Kaya again, we would like to thank Pro-BNB and more particularly our TEC, ang DOST, DICT. Maraming salamat. Sila ang nagtsaga, nagpakahirap dito upang kahit paano maging mabilis ang ating proseso. Kung mapapansin po ng lahat, kahit po ng PPCRB at NAMFREL, napakabilis ng ating ginagawang proseso ngayon at mas ginagawa nating transparent ito upang nakikita at nalalaman ng lahat ng mga kababayan natin ano na ang ginagawa ng Commission on Elections. Sa kasalukuyan, nasa pangalawang araw tayo ng election period natin at nakakalungkot sapagkat madami pa rin matitigas na ulo ng mga kababayan natin despite yung massive information drive na ginawa ng COMELEC, PNP at iba pang ahensya ng pamahalaan. Napakadami pa rin nasa sawata o napakadami pa rin naaaresto at walang pakundangan yung kanilang pagdadala ng mga armas outside of residence. Sinabi natin, dalawang bagay lang ang ipapatupad ng COMELEC na prinsipyo sa mga checkpoint at pagsisimula ng election period. Transparency at impartiality. Transparency, kinakailangan maging transparent ang lahat. Ano ang ginagawa natin, sino ang mga naaresto, at at the same time, the PNP will have to be transparent. Ibig sabihin, kung may mga violations, mapaparusahan ng violators. Whether yung mga nagmamando ng mga checkpoint o yung mga mismong mga tao na naaresto habang nasa checkpoints. Yung pangalawa naman, impartiality. Wala dapat sinisino ang mga law enforcement authority na naandyan po sa mga checkpoint. Dapat pantay-pantay ang tingin, pantay-pantay ang treatment. Hindi porket opisyal ng pamahalaan o uniformadong miyembro ng armed forces, PNP, dapat lahat sila ay covered ng ating gun ban at dapat pare-parehas din ang pag-inspect sa kanilang mga sasakyan. Kahapon lang, isa sa mga kauna-unang na aresto ay isang miyembro ng Armed Forces of the Philippines. Siya ay nakasibilyan, pero hindi off-duty na po siya. Pero siya rin ay naaresto. Doon natin pinapakita na pantay-pantay ang treatment ng lahat. Merong negosyante at meron din naman na nagkaroon ng aksidente. Nung ma-aksidente siya, saka nakita plain view, nakita mismo na may dala-dala siyang madami na armas. So, sabihin po, so far, so good ang 1,411 na checkpoints na itinalaga ng PNP sa buong bansa. Sabi po sa ating kahapon ng Chief PNP Marbil, may posibilidad na mas dumami pa ang bilang ng checkpoints o may posibilidad namang ito ay mabawasan, lalo pat kung mapapanatili natin na maayos ang ating bansa, lalong-lalo na patungo sa darating na halalan na ito. Po muna tayo at we will accept your questions. Hiling lang po namin, please state your names and your organizations before asking the question. Maraming salamat po. Chair, good morning po. Sandra Aguinaldo, GMA7. Chair, para lang maintindihan pa ng publiko. So, sinil natin to tapos ilalagay sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Parang ano yung assurance na siya talaga yung tumatakbo dun sa makina? Kanina tinanong ko lamang ang head ng ating PMO si Director Esther Villaflor Rojas. Sabi ko ba, i-break ba natin yung seal? Sabi niya hindi. So kinakailangan, papakita namin sa inyo yung mismong seal. Pahiram muna Ma'am Esther. Para maipakita talagang silyado ito. Hindi po naman ito yung certification. Kasi yung certification,
na nakalagay mismo sa ating batas may happen pa pagdating ng buwan ng Pebrero. So ito nakasil may hash code din dito sa loob. So nakasil pa ito. Hindi we do not want or will not attempt to even open this. And whatever ito po ay pirmado rin naman ng ating mga miyembro ng TEC, Pro BNB. Okay? So ito po 'yon. So ibig sabihin lamang walang dagdag, walang bawas, maayos yung ating CCS, yung ating OVCS. At sana nga yung susunod naman ay yung ACM, sorry, yung ACM at CCS. Sana nga sa susunod na araw yung OVCS naman. May mga konti pa kasing mga dokumento na kinakailangan i-submit ang provider natin sa OVCS sa ProBNB upang mabigay din nila yung ganito at masabi na maayos yung sistema na gagamitin natin. Hello, Chair. To Sir Jack. We have observed earlier that what was done last December, today was quite fast as compared last December. So what was the difference? Thank you. It was communicated to us through Maru that this is a very, very intensive build for the ACM and the CCS. And upon hearing that, we determined that we needed more horsepower to actually do this. They were telling us it was going to take 5 hours for one, and I think 2.5 for the other. And so we went out and spec'd a PC that has an i9 14th generation processor with 32 threads or 32 cores and a solid state hard drive and 128 gigabytes of RAM. So their 5-hour build turned into 10 minutes. Doon sa kamos po ng PPCRV. Sundan ko lang po yung tanong ni Ms. Sandra kanina, no? So, dahil nabuo na natin yung trusted build, selyado na po yan. Ano po yung proseso natin para magamit natin yung source code na yan, yung ng build natin na yan, para ma-load natin sa ACM at saka ma-load natin yung sa CCS naman doon sa COMELEC servers natin, no? Kasi mahalaga po na yung nagawa nating trusted build dito, yan din yung program na kukunin natin at yun yung inunod natin sa ACM. So ano po yung proseso natin para masiguro po natin na ganun nga po yung mangyayari? Matawagin natin ang ating TEC, si Director Eden Bolo, para sagutin yung katanungan ni PPCRB. Chairman, I was just informing Director Esther. Since Peruvian, we only Tagalog po ba o English? Ganito po kasi yung pong ginawa na build ng Peruvian ngayon na isang kopya lang. So dahil po isang kopya lang yan, para po magamit, para mag-install, kailangan po natin buksan yung seal at i-install po dun sa machine. So siguro ang tingin ko po para lang maging transparent yung proseso, hindi ko po alam kung gusto niyong gawin ngayon para gumawa ng kopya na pang-isa para po magkaroon ng copy para po sa PMO para may install sa mga machines. Tapos isa pong kopya para po i-escrow sa central bank. Kung gawin na lang, Itatranslate ko na lang kung gawin po na agad mamaya. natin ngayon, habang nandito lahat sila. Pwede bang gawin natin in the presence of everyone? We will break the seal together with the presence of the TEC, in the presence of ProBNB. If we can break now the seal, Sir Jack, so that it can be loaded to the ACM. Ang reason lang naman po nung tanong na yun is para lang po siguro natin sa publiko na hindi tayo masalisihan ng ibang USB pagka nandun na tayo sa proseso ng pag-load ng ACM. Kasi malinaw naman dito at makita natin. Also, Chair, may dagdag ko lang po, kaya nga po isinasa publiko yung hash values, katulik ko yung hash values,
Katulad kanina dun sa ACM eh, 5 hash values which were published. Ipopost din po namin yan sa website para yung ating mga kababayan magharap sa ACM, yung makikita kayong hash values, pwede nyo i-check. Yung pong magbabantay sa CCS, makikita nyo rin po yung hash values na nagawa natin ngayon at pwede nyo po ma-check kasi parehong-pareho po yun. So again, just to reiterate, we're going to do it now. We're going to download in the CCS and likewise in the ACM itong code in the presence of everybody. Tapos isa na lang, sir. Um, tapos isa na lang, sir. Um, English English ko na lang kasi i-involve ko yung Miro dito. We have already gone for the trusted build. So I think the question would be who was the build. So I think the question would be who was the official representative of Miro that transmitted the source code to Pro VNV, no? Just for transparency that the one that was providing that source code was the authorized person of Miro. So that's the first question. No? The second question is that having already identified or determined the hash code, will we be allowed to go back to circuit to verify the source of the hash code that was provided for this build to verify that they are the same? Okay, so maybe we can ask Jason if you can answer that question. Who was the authorized person from Miru who transmitted the source, the code to Pro BNB? Yes, our Vice President and Head of Software, Mr. Jay Lee, was the authorized representative of Mirror Systems to deliver the source codes to ProBNP, Mr. Jack Cobb. And number two, for PCP, PPCRB, and NAMFREL, we are going to likewise bring you there at Circuit Makati so that you can verify as to whether what we will upload is the same code that can be seen in the CCS as well as in the other servers there. Putting just like what we did with the EMS, when we loaded the trusted build of the EMS, we made an announcement. Other matters po? Our friends from the media, please, other matters. Clarify lang namin, Chair, yung violations, number of violations. Kasi di ba may 6 tayo. Ano po yung 25, sir? Base po sa latest na figures yan mula po sa ating sa CAMCRAME, sa Philippine National Police. Kukuhanin natin yung detalye sapagkat ang maganda ngayon, kung ano yung meron sa operation center ng PNP, nakabato ka agad lahat sa operation center naman ng COMELEC. Meron kaming ganung klaseng coordination. So minsan ina-advance nila sa amin ng information sa status, tapos later ibibigay sa amin yung detalye. Kahapon, yung mga binigay natin sa miyembro ng media, pati yung mugshots, yung mga pictures ng mga naaresto doon sa mismong checkpoint. Asahan nyo, yung pang mga ibang mga naaresto o yung mga report patungkol dyan ay ibibigay din natin sa inyo mamaya. So again, dyan yung makikita ang effectiveness nitong checkpoints natin. And so far, wala tayong na-receive na kahit na anong reports ng violations doon sa mga nagmamando sa mga checkpoint. Kung pwede lang po, again, uulitin ko, ang paalala ng COMELEC, respetuhan lang yan. Respeto ng mga nagmamando sa checkpoint, sa mga mananakay at mga na-checkpoint. At doon naman sa mga na-checkpoint din, respeto rin doon sa mga otoridad na nagko-conduct ng checkpoint. Konting abala, pero yan ay para sa ating lahat, para sa maayos na halalan. Chair, kapag ka nahuli po kasi depende kung, lalo na kung wala siya lisensya to carry, tapos, ano po yun, sino mag-initiate ng case? Kasi kung maraming criminal case, it would be the COMELEC or the law enforcement agencies. Usually, kaya may investigation report, PNP yon. Ang formal magcha-charge non PNP yon. Violation of Section 261H ng Omnibus Election Code. Ipafile yan sa Law Department ng COMELEC kasi ang Law Department ng COMELEC ang magiging investigating
prosecutor dito. Kami ang magko-conduct ng investigasyon kung may probable cause laban sa kanila. Gusto lang nating emphasize doon sa mga gusto pang mag-violate at matitigas ang ulo. Good faith is not a defense. Ibig sabihin, kaya si Hodang dala mo ang lisensya, kaya si Hodang dala meron ka namang permit to carry outside of residence, wala ka namang exemption sa COMELEC, good faith is not a defense. So, kung hindi pa lumalabas ang application nyo for exemption, kinakailangan magdala ka na kagad ng baril. E di hintayin mo na lang na lumabas yung application mo. Siyempre, sa bandang huli, ang titingnan lagi dyan, kapag ka ipoprosecute ka, at the time of your arrest, may exemption ka na ba? Eh kung at the time of the arrest, wala ka pa exemption later pa, o hindi ba ang krimen kung kailan ginawa at hindi naman kung kailan lumabas yung exemption? So, hindi po pinag-uusapan na good faith kayo. It will never be a defense in an election offense. Chair, for the record lamang po, kung nahuli, kung civilian, iba yon. How about kung government official, meron siyang security details, halimbawa, wala namang certificate certificate of authority. Ano pong parusa na kakaharapin po nila? Siyempre yung mismong security detail din, mananagot din sa amin. Kasi hindi naman sila basta-basta pwede magdala ng baril nang wala rin silang corresponding exemption. At yung mismong opisyal na nag-allow ng detail nang wala namang karampatang permiso rin mula sa aming Committee on Ban on Firearms, mananagot din sa amin. So dalawa ang liability na nakikita natin dyan. Kung kaya naman, in all fairness, yung mga nasa pamahalaan na humihingi ng exemption ay naghihintay bago sila pull out lahat for your information, ang mga inassign ng mga security detail, lalong-lalo na po ng PSPG. Lahat po yan ay pina-pull out muna sa lahat ng mga assignments nila hanggat hindi binabalik ng COMELEC yung exemption. Uulitin natin, 2 security escorts lang ang ibinibigay at pwedeng mabigay ng COMELEC. Maliban na lang on a case-to-case basis. Depende doon sa kind of threat na meron sa official na binabanggit. At again, madami kasi nag-a-attempt humingi ng exemption sa COMELEC. Private individuals ang kanila pong security assistance. Bawal po ang private individuals. Private army po ang dating noon. Dapat po either sa PSPG o kahit na anong law enforcement agency ang magpo-provide. Kung hindi man security agency na humingi ng exemption din sa Commission on Elections. Hello. Good morning, sir. Mon Gualvez po sa TV5. Sir, other matters lang. Baka may babalikan mamaya sa Banban. Pero yung withdrawal po ni Chavit Singson, paano ho ba yung process po ng withdrawal? So his name is hindi na humaalis sa ballot kasi parang printing na ho tayo. At saka paano lang ho yung, yun, paano yung mangyayari ho sa kanya? Una po, ang withdrawal ay pinapayagan hanggang araw ng eleksyon, hanggang katanghalian ng araw ng eleksyon, pwede mag-withdraw ang isang kandidato. Kaya nga lamang nakaprint na ang pangalan sa balota and therefore hindi na namin ito matatanggal sa kasalukuyan. Pero dapat maging maliwanag sa lahat. Pag mag-withdraw ang isang kandidato, dapat personal siyang pupunta sa opisina kung saan na i-file ang kanyang certificate of candidacy. Hindi pa pwedeng by SPA. Ang pwede by SPA or may special power of attorney kapag ka magpapile ka ng candidacy. Pero pag withdrawal, dapat personal. Meron tayong informasyon na maaaring ang naturang personalidad ay pumunta ngayong umaga sa Law Department ng COMELEC upang i-file ang kanyang withdrawal. So, pagka nagkaganon, masusunod kung ano yung patakaran natin. Doon naman po sa katanungan paano mangyayari na imprenta na yung pangalan sa balota. So kung sakali may makuhang boto yung isang nag-withdraw na kandidato, ay mako-consider na stray ang lahat ng boto niya. Hindi po ito bibilangin. Pero again, doon po sa mga umaasang baka sakali magkaka-adjust pa yung mga numero o kaya naman nagwo-worry na baka biglang mag-adjust pa yung numero natin, ay hindi na po kami makakapag-adjust sapagkat nakapagsimula na po tayo ng pag-iimprenta ng balota. Kung magkakaganon po kasi ng adjustment, uulitin muli yung pag-iimprenta doon sa kauna-unahan. At this point, hindi na po magagawa. Bilang panghuli, gusto nating emphasize, kapag ka ang kandidato ay nag-withdraw, hindi namatay, hindi na disqualify, bawal po ang palitan. Yan po ang nakalagay sa ating pong patakaran. Only in case of death or disqualification can a person be substituted.
Sir, another matter ulit, yung may big gathering po ngayon sa Quirino Grandstand, at least alala ho sa mga kandidato, yung mga ganitong klaseng gathering? Bagamat lagi nating inuulit, hindi pa sila kandidato, ang tawag sa kanila sa kasalukuyan ay aspirants dahil sila ay kandidato lamang sa February 11 sa national positions, yung senador at party list, at March 28 sa local positions. At sana po naman, lalo-lalo na po sa mga politiko at kandidato, sana maigalang natin ang isang highly religious event. Ito po isang pagsasama-sama para sa pananampalataya at pagkakaisa ng sambayanan. Tayo po ay sumusuporta sa adhikain po ng mga kapatid natin sa iglesia. Kaya nga po, sana yung mga ilang politiko, lalo't yung mga hindi naman imbitado o lalo't yung hindi naman po napasabihan na sila ay dapat makapunta doon, sana po yung naman itong samantala sapagkat hindi po magiging maganda ang tingin ng lahat sa mga umaabuso na ganyan. Huwag na lang tayo magpaka-epalitiko. Di ba yung mga epal na politiko? Ginalang po natin ang translasyon noong nakaraang araw eh. So sana igalang din natin ang mga ganitong klaseng pagsasama-sama. At ito po ay napakaganda para sa ating bayan, para sa pagkakaisa. Ayan, good morning sir, Naomi Almohano from Balitang A to Z po. Regarding lang po ulit sa election period, bukod po sa gun ban and checkpoints, ano po yung mga inisyatibo or hakbang pa na gagawin ng COMELEC ngayong nagsimula na nga po yung election period sa bansa? Siyempre po nilabas na namin yung mga lugar, yung categorization ng mga lugar, kung sila ay green, yellow, orange, or red. Ang purpose talaga nito, patuloy kong inuulit, pag red category, maaari sumiklab ang isang kaguluhan base sa kanilang isaysayan o base sa pinaka-recent na karahasan doon sa lugar. Pero hindi nangangahulugan po ito'y pananakot sa mga kababayan natin doon sa area na yan. Again, doon po sa mga nasa red category, hindi niyo po dapat ikatakutan, umikot, lumakad diyan sa inyong lugar sapagkat tahimik po ang lugar niyo. Maaari naman po sumunod na buwan ay naging maayos ang inyong kalagayan, wala naman pong insidente ng karahasan, madami tayong pangyayari dati from red nagiging green. Yun naman nasa green, sana mapanatili yung peaceful ang inyong lugar. Dahil madami rin pangyayari dati, green, bigla na lang naging red. So we will always update yung ating categorization. Yan po yung gagawin natin sa panahon na ito na election period. Habang atin din pong pinapaalala sa mga nasa pamahalaan, bawal po ang suspension, reassignment, transfer ng mga nasa pamahalaan nang walang kaakibat na permiso mula sa Commission on Elections. Madami na po kami dinesisyonan. Kinasuhan namin ng kasong kriminal yung mismong mga opisyal ng nasa pamahalaan na nag-transfer, nag-suspend, nag-detail o nag-reassign ng kanilang mga tauhan nang walang kaakibat na permiso mula sa Commission on Election. So, yan po ay maliwanag at yan po ay mangyayari dito sa panahon ng election period. Dapat maunawaan ng lahat. Ang election period ay 150 days. 120 days bago mag-eleksyon, 30 araw pagkatapos ng eleksyon. Baka kasi akalain ng iba, porke tapos ng halalan, tapos na rin ang gun ban. Hindi po ba? At ngayon, patuloy pa rin naman kaming tumatanggap ng mga application for gun ban exemption. Kulang-kulang 1,300 yung nagawaran namin na exemption na patuloy pa rin kaming tumatanggap. Sana, huwag na kasakali nga yung iba. And dito rin sa 120 days na ito, ngayon darating na Enero at 18, nagko-conduct na kami ng mock elections pagkatapos nito. At the same time, ngayong darating na Pebrero, magsisimula na rin kami sa training ng ating mga electoral board. Yung mga miyembro ng electoral boards, ite-train na natin sa buong Pilipinas. Kasama na rin ang mga miyembro ng PNP na gagamitin namin as contingency electoral board members in the event na hindi makapaglilingkod yung mga regular na miyembro ng electoral board. Hi, Sir Luisa po from PTV4. Sir, curious lang ako, yung sa gathering ngayon ng INC, Sir, may nanghingi ba ng exemption from gun ban doon? Paano po yung security? Paano kung may dalang barel doon sa lugar? Hindi naman po, kung hindi man from members ng INC, baka po merong mga planong manggulo. Ano po yung ginawa natin? May checkpoint din ba sa area na yun, Sir? Medyo operational matter na po yan talaga. Nakadepende yan sa Philippine National Police. Ang sa amin naman, nung mag-grant ang COMELEC ng mga exemption,
sa gun ban, hindi naman ito nakapatungkol sa isang aktibidad o isang pagsasama-sama katulad ng nangyayari o mangyayari ngayong araw na ito. Naniniwala naman tayo na magiging napakatahimik nito sapagkat this is again a religious activity which we in the COMELEC we fully support an exercise of the rights under the Constitution ng Republika ng Pilipinas. Sa atin lang, siyempre bago sana sumapit doon sa mga lugar kung saan naandyan yung mga tao ay magkakaroon pa rin. Yung mga, hindi po porket may sumasama ng isang grupo ay mawawala yung mga checkpoints natin kung saan talaga sila nakalagay. Sapagkat yun po ay hindi dahil sa aktibidad lang na yun, kung hindi para sa buong pamayanan. And so again, pakiusap po muli ng COMELEC kung medyo naaabala yung mga kababayan natin sa mga checkpoint, konting pasensya lang po. Habaan na lang po ng konti ang pasensya para sa atin naman po lahat ito. Sir, tanong ko na rin po, kung sasagutin niyo, yung may questions kasi dun sa ballot phase regarding po dun sa kalaban ni Speaker Martin Romualdez na hindi po nasa balota. Ano po ba yung nangyari sa case na yun? Sapagkat hindi po siya registered voter. Ang COMELEC ay may kapangyarihan to administratively a certificate of candidacy. Yan ay na-affirm ng Supreme Court sa kaso ng Halosos versus COMELEC. Kahit yung pinaka-latest case ng Duterte Youth versus COMELEC and Rowena Guanzon. Na ang COMELEC, pag ang pinag-uusapan ay yung circumstances sa filing ng candidacy, we can administratively cancel. Ang problema po, nagkaroon ng decision ng Election Registration Board ng Tacloban City. Yung po kasing nabanggit na isang kandidato ay lumipat mula Sampaloc, Manila papuntang Tacloban City. At ito po kahit sa korte. Yung po yung naging final and executory yung decision ng korte. Tanong, kung may desisyon ba na final and executory ng isang tao ay hindi registered voter, kakailanganin pa bang may mag-file sa COMELEC ng petition to cancel candidacy? Sagot, sabi ng Supreme Court, hindi na. Because the COMELEC can enforce the decision of the courts even without a formal petition to be filed before the COMELEC. Yan po yung ginawa ng COMELEC. Maaari pong nagiging controversial lang dahil yung kalaban ay nagkataong Speaker of the House. Pero ginawa po ng COMELEC at hindi lang po yan ang kinancel ng COMELEC administratively. Kung hindi tayo nagkakamali, may 7 na kinancel ang COMELEC na administratively dahil lang sa issue ng hindi pagpa-file ng SOSE ng 2 magkasunod na eleksyon. Yan din pong hindi sa registered voter. Meron din pong tumatakbo na mayor, kung hindi tayo nagkakamali, sa Valenzuela City. Hindi rin po registered voter. May desisyon ng ERB at ang Regional Trial Court na hindi siya registered voter. So anong ginawa ng COMELEC? Kinancel administratively. Wala rin po ang pangalan sa balota. Sir, para lang mas maintindihan po ng taong bayan, bali lumipat siya ng registration nung during voter registration po natin. So, lalabas din na parang kulang yung required sa kanya para makatakbo siya sa area. Tama po. Maaari pong yun ang naging findings ng ERB at saka ng korte na walang sapat na panahon o kwalifikasyon para makalipat yung mismong taong yan bilang botante. Take note, sigurado naman nung lumipat yung tao doon sa lugar na yan ay hindi pa siya kandidato. Kasi ang last day ng filing ng application for transfer ay September 30. Ang filing ng candidacy is October 1 to 8. So ibig sabihin, nung lumipat siya, wala pa pinag-uusapan tatakbo. Kundi pinag-uusapan pa lang ay pagiging botante. At nalaman ng Election Registration Board ng City of Tacloban na hindi po siya kwalipikadong maging botante doon sa area. So ang ibig sabihin po, siya ba ngayon ay botante pa? Ang sagot, oo. Pero doon sa pinanggalingan niya. Kasi kapag dinilay yung transfer mo, hindi pwedeng mawalan ka ng registration dahil yun ay isang karapatan na nasasalig ng batas. So again, technically, registered voter pa rin siya ng Sampaloc, Manila. Sir, just for the record ulit, bakit po bawal yung transfer, yung suspension, saka yung reassignments pag election period po? Una, nakalagay sa batas yun. Very clear yon sa ating batas na bawal ang transfer sa pamahalaan pagdating ng election period. Pangalawa, ang lohika, ang wisdom ng batas ay upang hindi na po politika ang mga nasa civil service. Lalong-lalo na, for example, kalimitan, yung isinususpend, halimbawa ng Sangguniang Bayan, Sangguniang Panlunsod, ay isang mayor. Yung pala, kalaban pala ni Governor o kalaban pala ng Sanggunian, isususpend. Yan po yung iniiwasan ng ating batas na gagamitin
ang kapangyarihan na mag-suspend o mag-impose ng disciplinary action sa isang nasa pamahalaan, lalo pa kung cover siya ng civil service laws and regulations. Pero inuulit natin, hindi kasama sa prohibisyon ang ating pong Office of the Ombudsman. Pag Office of the Ombudsman, pwede siyang mag-suspend, pwede siyang magtanggal ng hindi kinakailangan Former Albay Governor Noel Rosal, and he's saying na quote unquote mas mabilis pa sa kidlat yung naging decision daw ng COMELEC against him to favor his political rivals. Would you care to react to this? Thank you po. Sana po wag kaming sisihin ng ilan kapag mabilis ang aksyon. Pagka po kasi mabagal, sinisisi rin kami. Pagka mabilis, sinisisi pa rin. So talagang walang makalagyan po ang komisyon. Ngayon po, bakit hindi po nila kami masisi kapag walang nuisance petition na pending sa COMELEC kahit isa? Zero. National at local. Bakit namin minamadali yung lahat ng mga kaso na nasa COMELEC? Hindi po ba talagang yun naman ang hinihingi ng iba na sana bago man lang mag-eleksyon, ay lumabas sa mga kaso kaysa matapos na eleksyon, tsaka lang madidesisyonan na nagkakaroon tuloy ng problema kung sino ang dapat napoproklama at makakaupo kung sakaling ma-disqualify. So, yan po ay pag-perform ng COMELEC ng kanyang trabaho. Kung sa palagay po ng iba ay nagiging mabilis, yan naman po ay talagang dapat na ginagawa ng COMELEC, mabilis na kilos, mabilis na aksyon. Pag po naging mabagal, talagang dapat sisihin ng COMELEC kasi mabagal ang kilos po natin. Ngayon po, hindi niyo po napapansin, kahit nyo po yung ginawa natin ngayong araw na ito, napakabilis. In just a matter of 5 minutes, na dapat sabi 5 hours ang gagawin natin na trusted build. So, yan po dapat mabilis na kilos, wala po tayong compromise when it comes to the integrity of the results. Yun po ang talagang dapat. Total naman po, nagkaroon na kami ng decision, total naman po, tumaas na sa Korte Suprema, nag-file na ng kaso, so let the Supreme Court decides. Sa bandang huli, we will just abide by what the Supreme Court will say sa kanila pong kaso. It's a continuing process. Hindi po natatapos ang proseso sa COMELEC lang. At again, hindi naman po tapos pa yung kanilang remedyo, meron pa silang Korte Suprema. Isa na lang po. Chair, dito po sa highly contested po na backup from concerned citizen lang, kung pwede daw niyo pong totally ban yung AIX 10 days before the election, pwede ba daw yung AKAP, lalo na pagka ganong panahon, period, eh, nandyan yung vote buying, gumatapang na po yung mga vote buyers pagka malapit na po yung election. Pwede po daw bang, may power ba ang COMELEC to do such? Thank you. Bago ko ibigay ang mikropono kay Commissioner Maceda bilang tagapangulo ng ating Committee on Kontrabigay, ang una muna is gusto nating liwanagin. Namili po ang COMELEC sa dalawang bagay na pwedeng desisyonan. Absolute ban o papayagan pero may limitasyon. Hindi po talaga namin kaya ng aming pong konsyensya na ipagbawal ang ayuda at pamimigay ng tulong sa ating mahihirap na kababayan, lalong-lalo na po yung mga nasalanta at kasalukuyang naghihirap at kailangan makapag-aral, kailangan may pangkain sa araw-araw, at the same time, may panggasto sa araw-araw. Totoo hindi naman po sa mga politiko yung pondong yan po ay pera ng bayan. And therefore, ang siguraduhin lang, maayos po ang pamimigay. Yan lang naman po intensyon ng COMELEC. Mas pinili po namin payagang mamigay, pero mag-i-impose tayo ng limitasyon. Ngayon, sinabi natin doon sa binigay natin exemption, ay absolutely walang political during the distribution. Eh madami nagtatanong, ano po ibig sabihin ng absolutely walang politiko o kandidato during the distribution? Eh wag na lang po tayong magpa-style-style. Kasi madaming politiko, para din nagkakabit ng campaign materials, hindi rin sila nagkabit, pero pag bumukha nila, yung nakalagay dyan. COMELEC can always make presumption. The COMELEC can always say, ikaw naman na nakikinabang dyan, ikaw ang susulatan namin. Di mag-explain ka, tanggalin mo yan within 3 days. Ganyan din po ang gagawin namin dito. Ibig sabihin, kahit pa naandyan lang kamag-anak mo sa distribution, o kaya naman naandyan lang yung staff mo, distribution, ikaw pa rin yun eh. Hindi ba? O kaya naman pagkalalaki ng mga tarpaulin during the distribution, parang ipinamumukha ng politiko o kandidato na sila ang kilan sa pagdidistribute. Tandaan po ng mga kababayan natin, kahit wala sila makakapag-distribute ng DSWD, hindi kailangan ng isang politiko o kandidato para mabigyan kayo ng tulong ng ating gobyerno. In-approve po yung budget na yan para sa inyo, and therefore exclusively kayo lang dapat ang nakikinabang diyan, hindi dapat pinapakinabangan ng iba. Ngayon po, yung AIX, bago kasi approve ang budget ng pamahalaan for 2025, yung AIX na yan,
ay matagal ng proyekto ng ating pamahalaan, yung assistance. Matagal na yan. Kung kaya naman, kahit nung barangay and SK elections, pinagbawal natin ang AX distribution 10 araw bago mag-eleksyon. Pinagbawal po natin yan. Ngayon, yung po kasing akap, nung kasing inapprove ng COMELEC, yung mismong prohibition, wala pang akap. Yan ay proposal pa lang sa national budget. At that time, hindi pa alam kung papayagan talaga ng Kongreso yung presensya ng AKAP at ng ehekutibo yung presensya ng AKAP. Eh ngayon pong na-approve na yung budget at naandyan yung AKAP, ay masidhi pong pinag-iisipan ng inyong COMELEC kung isasama rin sa prohibisyon ang AKAP doon sa 10 araw. Ang importante, tingnan po muna natin yung unang implementasyon. At ang importante rin, yung prohibition sa social services, public works, ay applicable lamang 45 days before the election. Hindi po siya applicable start ng election period. Kaya po sana wag tayong sisihin kapag ka nagdi-distribute ngayon ay may presensya ng politiko dahil hindi pa po applicable yung exemption na binigay natin na may kondisyon. Papasok pa lang po yan sa March 28 kung kailan magsisimula ang campaign period para sa local candidates. Kaya kung mamimigay pa, DSWD pa ang in charge ngayon. DSWD ang bahalang magsigurado na hindi naaabuso yung pamimigay na ito ng mga ayuda. Pero pagdating ng 45-day period, papasok ang committee ni Commissioner Maceda kung saan yan ang kontrabigay. Sisiguraduhin na hindi maaabuso, malalabag yung kondisyon natin. Bilang panghuli sa part ko, yung pina-approve sa atin ng DSWD ay 844 million pa lang ng AKAP. Kung hindi tayo nagkakamali, ang AKAP ay 26 billion. Hindi naman natin sinasabing yung 26 billion ay ipamamahagi sa 45-day period lang ng kampanya. Ang sinasabi natin, naniniwala tayo, may mga kasunod na request for exemption maliban sa 844 million. And therefore, tatandaan namin, with the power to grant comes the power to withdraw. So kung makikita namin na may paglabag at hindi naman sinusunod, bakit pa naman bibigyan namin ng dagdag na exemption? O bakit natin pananatilihin yung exemption? Nasisisi at masisisi ang COMELEC. Di aayusin na lang natin. It is now therefore incumbent upon the agency to properly and rightly implement this ayuda system. Yun po yung sinasabi natin. Ask kanila yan. Siguraduhin nila. Sabi nga natin, sinuggest natin, sana kung nag-distribute, present ang local COMELEC namin para makita mismo ng local COMELEC namin kung nasusunod yung gabay at exemption at yung kondisyon na binigay at nilagay namin doon sa inaward namin na exemption sa ahensya. Commissioner Maceda. Wait, dadagdag pa ba ako dun? Except to say that elections are composed of so many moving parts. Pinag-uusapan natin kanina yung trusted build. There's an RMA, there's a printing. And in this corner of the world, we're waiting for the campaign period to start, no? And we're finalizing our policies for our vote buying efforts. But despite that, we have already acted immediately by saying even the AKA program, meron na ho kaming position na hindi dapat mag-participate ang mga politiko, no? But when it comes to the actual items or matters which are being given out, sabi ho ni Chair, masidhi po namin pag-uusapan yan. All I can say at this point is that I hope my colleagues on the NBank will join me in being stricter, much stricter than we were in the 2023 BSKE. Thank you. Kung wala na pong katanungan, dalawang announcements lang po. Itutuloy po natin mamaya yung naipag-utos po ni Chair na duplication po ng USB drives para doon sa gagamitin pag-install. Ikalawa po, originally, 2 araw po sanang na-schedule natin today and tomorrow dahil natapos na nga po tayo. Wala na pong activity bukas kasunod nito. I-announce na lang po namin kung kailan po isasagawa yung trusted build for the OVCS, the tools, and the utilities. And lastly, kalagdagang informasyon po mula kay Director Esther tungkol dun sa hash values. Kaya nga po siya na-post kanina, pinakunan sa inyo. Ipo-post pa po sa website dahil lahat po tayo pwede natin makita yun sa ACM. Ang electoral boards, makikita po yun sa ACM. Ang mga tao sa canvassing boards, makikita po yun sa kanilang CCS. And lastly, mahaba po ang trabaho nila Director De Leon
ng ating TEC. Dahil kung makita nyo, mula doon sa pag-transmit, pag-trusted build, pag-examine, pag-seal, at pag-load po nyon ay kasama rin po sila at magbabatay. At sabi nga po ng Director Esther, may random sampling pa po ang ating TEC. Hindi po, magandang araw po sa ating lahat. Maraming salamat po.